Okay. There are still there. Can you see the board diagram here? Yes, sir. So already you have received your upcoming exam routine and syllabus. Inshallah, from today we are going to revise here. The first class we will revise geometry chapter 6. So dear students, today chapter 6, the revision class, and please be prepared. So already we have complete this chapter 6. First you have to answer 3 creative questions from the chapter 6. Today, first few minutes, I will discuss here uh, some definitions or angle-based questions. Then, inshallah, we will discuss here the creative questions. So, topics, basic concept of geometry. There are 5 people still now connected us. So, dear students, first of all, the number 1. I think first you can raise your hand. I think 1 to 1 today I will call your name, then you can answer me. First, the line, the word is line, line ray, and line segment. Okay, who can say the difference or of the line ray and line segment? Please raise your hand. Please raise your hand. One student, Ishita Jaman. Another students, only one students, line ray and line segment. Who can say the difference between line ray and line segment? Two students. Today this class will be head to head. আমি তোমাদেরকে কোশ্চেন করব, তোমরা আনসার করবে, তোমরা আমাকে কোশ্চেন করবে, আমি আনসার করব। প্লিজ আজকে আমি সবার সাথে কথা বলবো এখানে। Okay, this is time for Mishika 202. Unmute yourself, Ammo. What is the difference between line ray and line segment? In line, there is no ending point. In ray, there is one ending point. And in line segment, there are two ending points. In line, there is no definite length. In ray, there is also no definite length. And in line segment, there is a definite length. Yes, thank you, Ammo. Absolutely right answer. Thank you so much. Okay, this is the questions for next one. This one, figure A, figure 2, and the figure 3. Let me call the name of the one student. Figure 1, figure 2, and figure 3. Okay, now it's for Ishita Jaman. Unmute yourself, Ammo. Yes, sir. What is the name of the figure 1? It is ray. Figure 2? Line. Straight Figure, line. figure 2, straight line. Yes, sir. Uh, Sorry. Figure 2 is line segment, sir. Line segment. Figure 3? Straight line. So figure, I think I have done here mistake. This is the figure 3. So আশা করি তোমরা সবাই এই কোশ্চেন জানো, এটা নিয়ে তোমাদের খুব বেশি কথা বলছি না। নাম্বার 2, next number 2, adjacent angle, another most important. Adjacent angle. Raise your hand who can say the definition of adjacent angle. Raise your hand, each and every one. আজকে কিন্তু আমি সবাইকে ফাইন্ড আউট করব, সবার সাথে কথা বলবো। Everyone, raise your hand those who can say the definition of adjacent angle. First, write the content name. Only 2 students have raised hand. 3 students, 4, 5 students, 1 minute or 2 minutes. Adjacent angle.
Only 4 students have raised hand. Okay, 307, Ammu. What do you mean by the adjacent angle? The angles having a common vertex and a common side lying next to each other are called adjacent angles. Yes, adjacent angle, the angle side to each other have a common vertex and the common ray. Thank you, Ammu. Absolutely right answer. So now, just I'm drawing here the 4 types of angle. Everyone, I think do this work in your classwork copy. First figure, figure number 1. This is the figure 1, figure 2, figure number 2, and then the figure number 3. Figure number 3. Next, figure number 1, figure number 2, figure number 3. There is 3 different figure here, or another one we can mention. 1 angle, 2 angle. Almost they have the same. Figure number 4. Okay, which number figure actually adjacent angle? This is the figure number 5. Raise your hand. There are total 5 figure here. Which number figure is the adjacent angle? First draw the figure in your classwork copy. And you have to explain why you think, suppose your answer is number A is adjacent angle. Why you think A is adjacent angle? Why you think B is at number 2 is adjacent angle? Okay, now raise your hand. 5 students have raised their hand. আমি সবাই হাত জানতে যাচ্ছি, please everyone please try to cooperate with me. Just draw the figure. This is not mandatory. খুব properly figure draw করতে হবে. This is not mandatory. খুব quickly figureটা draw করে নাও. 4 students now have raised hand. Okay, this is time for 114. Nahid Nawar, Ammu, unmute yourself. Which number figure is adjacent angle? Sir, figure 5 is adjacent angle. Figure 5 is adjacent angle. Why you think figure 5 is adjacent angle? Sir, because it has the two angles have a common vertex. It And have they're a, lying next to each other. Achha, they are lying next to each other. Is there anyone else? Thank you, Ammu. Thank you so much. Okay, 310. Ammu, unmute yourself. Which number figure is adjacent angle? Sir, I also think it will be figure 5. Figure number 5 is adjacent angle. Absolutely right answer. Okay, let me clear one thing properly. Number A, everyone give more attention. Number A, here they have a common ray. This one is the common ray. But the first angle vertex here, second angle vertex, that's why this is not the adjacent angle. Clear? In the second figure, they have also a common ray. But this vertex is here, this vertex is here. That's why they have not the common vertex. In the third one, there is no common vertex and common angle. This vertex is here, this vertex is here. They are not adjacent angle. In the same figure as like as number 1, they have a common ray. The vertex is here and this vertex is here. That's why this is not the adjacent angle. And here, this is the common ray and the both angle has the same vertex. That's why this is our required answer. So everyone, একটু পাশে নোটটা দিয়ে রাখো. Easily you can identify any times why they are not adjacent angle, why figure number 5 is adjacent angle. Using the pencil or different color, you can mention your angle. So now I think it's very clear. Ammu তোমরা এখন hand raised off করে নাও. Next question আমরা যাচ্ছি. আমি সবাইকে ইনশাআল্লাহ কোশ্চেন করব. Please everyone try to cooperate with me. Now
Okay. Next, number three. Number three. When the two adjacent angle together make 90 degree. What is the name of the angle? Suppose this is 40 degree and this one will be 50 degree. When the two adjacent angle together make 90 degree, what is the name of the angle? There are 5 students have raised hand. Just I want to find out the new one. 338 Ammu, 338. Tahsin Ahmed, 338 Ammu, unmute yourself. What is the name of these two angles? They are complementary angle or supplementary angle? Complementary angle. Okay, Ammu, why you think they are complementary angle? Why you think? The sum of two angles equal is 90 degree. Yes, sum of two angles is 90 degree and there are adjacent angle and the one angle. So one angle is 40 degree, another angle is 50 degree. So she said here, when the sum of two adjacent angle is 90 degree, that means one angle is called the complementary angle of others angle. So everyone write the name. This is the angle is adjacent and related with the complementary angle. Okay, right here. Complementary angle. Complementary of complementary of 50 degree is 40 degree. Complementary of 89 degree is 1 degree. So I think this is very clear to you. So now next, number 4. Number 4, the sum of two angles together make 180 degree. What is the one? This is 120 degree and this is x. X is x degree is equals to what? And name of the angle and reason behind this. Ammo, raise your hand. Those who can answer question number 4, you can raise your hand. What is the name of this relation and what is the value of angle x? Yes, number 1, number 4, 3 number done. It's complementary angle. There are only 5 students have raised their hand. 311. Noshin Nihamu, please unmute yourself. 311. Please carry on. Number 4. What is the value of x? 60 degree. It's 60 degree. And why is 60 degree? Because it's a supplementary angle and its total value is 180 degree. Yes, absolutely right answer, Ammo. Thank you so much. The supplementary angle, that means one angle is 120 degree, another angle will be 60 degrees. So that together they make a straight angle. So now you can write the word is supplementary angle. Supplementary angle. Supplementary angle. So now supplementary here. Supplementary of 120 is equals to supplementary of 120 is equals to 180 degree minus 120 degree, that is 60 degree. So x is equals to 60 degree. I think now it's clear to all of you. Next question, identify the name of the okay, now একটু ইম্পর্টেন্ট টপিকসে যাচ্ছি, একটু ডিফিকাল্ট, আম্মু সবাই ট্রাই করব আনসার করার জন্য। There is a two parallel line. There is a two parallel line and this is another line which passes through the parallel line.
A, B, C, D, E, F, and this is G, this is H. The name of the line EF. Who can say name of the line? Name of the line EF. Raise your hand. No directly answer. Just I want to find out the new students. Raise your hand. Name of the line EF, which is passes through the parallel line. Passes through the parallel line. I think this is not O. This is the C. Everyone, please. It's very easy question. I hope maximum student can answer this one. Name of this site or now already done here. Okay. Is Amena and Noor 229 Ammu? Sorry, Amrin. Sorry, I'm extremely. Yes, Ammu. What is the name of the line here? Sir, it will be transversal. Transversal. Yes, absolutely right. The line which passes through the parallel line is called the transversal. So this name is transversal. Name of the name is transversal. So now, according to this transversal, there are three types of angle related with the parallel line. First, we draw a parallel line, and here, just give attention. What the angle mentioned here? This is the white color angle mentioned here. What is the name of the white color angle? Raise your hand. This is the two parallel line, and the transversal is also given here. What is the name of the mentioned angle? Question number 6. Okay, Ammu, তোমরা যারা পারবে, I think অনেকে guess করতে পারছি, you can answer inshallah. আমি একটু নতুনদেরকে একটু নিয়ে আসছি যারা অনেক দিন খুব কোশ্চেন আনসার করতে পারছে না বা কোনো ভাবে একটু now it's 137. Nusaba Iqbal Ammu, 137. Now you can unmute yourself. 137. Please try to speak with me. G1, 137. Nusaba, unmute yourself. Yes, sir. What is the name of the angle mentioned here in the question number 6? Name of the angle. Suppose if I draw the properly line here, this angle. What is the name of this angle related with the parallel line? Sir, I'm new here. Okay, Ammu. Okay, just wait here, Ammu. একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে. 332. Hafsa Albina. 332 G3. Ammu, unmute yourself. 332. Unmute yourself. 332. Yes, sir. What is the name of the angle mentioned here in the figure? Question number 6. What is the name of the figure? আম্মু একটু মনোযোগী হতে হবে, আম্মু পড়াশোনা আরেকটু মনোযোগী হতে হবে। তো এটা আমাদের এক্সাম টাইম অলমোস্ট সিম্পল কোশ্চেন। ওকে, যারা রেজ হ্যান্ড করেছে 306 আম্মু, নাও ইউ ক্যান আনমিউট ইউরসেলফ। Sir, alternate angle. Alternate angle. Why you think it's alternate angle? Why you think it's alternate angle? Okay, another one. Ishita Jaman, Ammu, why you think it's alternate angle? This, sir, they have equal values and they are alternate with each other. They are alternately each other. They are equal values. Yes, I know. They have equal values. They have equal value. They are opposite to each other. Actually, we define the definition. Alternate. Yes, in terms of definition. Suppose this is a transversal.
one angle is left side, another angle is right side. They are inside the parallel line. The both angle inside the parallel line. But one angle is upper side, another angle is below side. That means they are two sides of the transversal and inside the parallel line. Clear? So this is Yes, called sir. alternate angle. This all angle mentions here are alternate angle. Sometimes students do mistake. They use the word alternative. No, alternative angle, alternate angle, they have no the same meaning. Alternative and alternate. This name is the angle is alternate angle. Sometimes you do mistake. Few times you say alternative. No, there is no any angle. Name is alternative. This is alternate. Clear? Okay. Now, question number 7. Next question. Each and every one you have to answer this question. Figure number 7. Okay, let me clear this one. 1 and 2. So, আমাদের আগের ফিগারটা ওকে আগের ফিগারটা ইরেজ করে নি now the mentioned angle here, suppose this is the one angle, this is another angle and the line is parallel. Okay, what is the name of the mentioned angle in the question number 7? Raise your hand. First draw the figure in your classwork copy. একটু বড় করে ফিগারটা ড্র করে অনেকে একটু কনফিউশনে আছো. Yes, or this one also we can draw in the right side. What is the name of the angle mentioned here, question number 7? Everyone you have to answer. 5 students, 6 students have raised their hand. Now also in the comment section, sir, it's complimentary box. Sir, please don't tell the answer. Okay, I will not tell the answer here. New here, the started the class yesterday. Sir, she is a new here. Nahid Nawar. Okay, thank you. 114. Thank you. আম্মু যারা নতুন আসছো তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ আমরা কথা বলবো, ট্রাই করব আনসার করার জন্য, ইনশাআল্লাহ সবাই পারবা। There are only 8 students have raised hand. What about others? There are around 70 students connected with us. Out of 70 students, only have 7 students raised hand. What about other 63 students? Name of the angle in the question number 7. Name of the angle, question number 7. Okay, let me find out one students, those who are hidden. আমি এখন hidden যারা আছে এদেরকে একটু খুঁজে বের করছি আম্মু। Dear students, you are requested to turn on your camera. 116. Mahadiya Safa, Ammu, unmute yourself. 116. Mahadiya Safa. What is the name of the angle in question number 7? Ammu. What was the question? Question number 7. What is the name of the angle? Trapezium. Is that you think is it trapezium? দাঁড়াও আমি তোমাকে আমি পানিশমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, একটু ওয়েট করো। 114. Sorry, 124. My sir Ammu, 124. What is the name of the angle? Question number 7. Ammu, এই অ্যাঙ্গেল গুলোর নাম কি দেখো তো, আমি যেখানে মেনশন করছি কালার, এই অ্যাঙ্গেল গুলো একটা আলাদা নেম আছে রিলেটেড উইথ দ্য লাইন। ওকে, 307. আম্মু একটু ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। 307. Unmute yourself. 307. What is the name? Yes. আমার মনে হয় এটা করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল হবে। আমার মনে হচ্ছে এটা করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল হবে। Why you think it's corresponding angle? Sir, I don't know how to explain. Okay, you don't know. Anyone who can explain is it corresponding angle? Just আমরা alternate যেভাবে ডিফাইন করছি, ও 310 সাইদা 310. Unmute yourself, Ammu. 310. Why you think it's corresponding angle? Sir,
সেন্ড করেছিলাম অ্যান্সার দেওয়ার জন্য না, আমি একটু কোয়েশ্চেনটার উপরে ডায়াগ্রামটা দেখতে চাচ্ছি। আচ্ছা, কোশ্চেনের মধ্যে ডায়াগ্রাম, এখন কি ডায়াগ্রাম লিখা কমপ্লিট? স্যার দেখছি। হুইচ নাম্বার কোশ্চেন আম্মু? স্যার আমাকে অ্যান্সারটা একটু বুঝতে হবে। আচ্ছা ওকে, আমি এটা কেন করেসপন্ডিং হবে? ওকে ওকে আম্মু, তুমি কি ফার্স্ট ক্লাসগুলোতে ছিল না যখন আমরা টপিকস গুলো পড়িয়েছিলাম? ইয়েস স্যার ছিল। আচ্ছা বাট একটু আগে অল্টারনেটিভ অ্যাঙ্গেল তো বুঝেছি, তো বুঝতে পারছি না কেন করেসপন্ডিং। আচ্ছা ঠিক আছে আম্মু, এখন আবার একটু রিভাইজ করে আমি ডিসকাস করব। So this is corresponding angle. First write the name of the angle. Corresponding angle. The corresponding, they are the same side of the transversal. দেখো তো আমরা যখন এইভাবে একটা ট্রান্সভার্সাল ড্র করব, অ্যাঙ্গেল গুলো হচ্ছে ট্রান্সভার্সালের সেম সাইড, লাইক হোয়াইট কালার অ্যাঙ্গেল, হোয়াইট কালার অ্যাঙ্গেল, or we can mention this one, this angle. এই অ্যাঙ্গেলের সাথে এটা হচ্ছে corresponding, এটার সাথে এটা হচ্ছে corresponding. So they are the same side of the transversal. তারা ট্রান্সভার্সালের একই পাশে থাকবে। One angle is outside the parallel line, another angle is inside the parallel line. One angle is outside the parallel line, another angle is inside the parallel line. Duto condition. One angle is inside the parallel line, another angle is outside the parallel line. But they are the same side of the transversal. Is it now clear? Ammo, is it now clear? Okay. So do you have any more question in corresponding angle? Okay, we can move the next part. I hope it's clear. Number, next one. This is the number 8. Okay, see here, this is the number 8. This is the parallel line and the parallel line. This is the parallel line, and there is one angle is A, another angle is B. A plus B is equals to what? This is the transversal EF, and this is A, B line, CD another line, this is O, and this is P. A means this angle, B means this angle. So what will be the sum of A plus B? Now it's clear. You are writing in the comments. Only one student now raised hand. Everyone, please try to answer this one. To try karo. Are they corresponding or are they alternate? Are they exterior angle? Are they interior angle? Or are they vertically opposite angle? What types of angle they are? And what is the relation between them? That means they are two parallel lines and there is a transversal. And this is these types of two angles. Suppose this one is and or this one. The same side of the transversal inside the parallel line. Okay, there are Ishita Jaman, only you have raised hand. Okay, is there any more students? I'm waiting to difficult now, please. Okay, Ishita. কোয়েশ্চেনটা বুঝিনি। Question answer is from the figure. What is the sum of A plus B? From the figure. 180 degree. Sorry. 180 degree. Okay, Ammu, your answer is 180 degree. Why you think it's 180 degree? Because it's looking like It's looking like 180 degree. sir, here BOP is looking like 90 degree and DPO is looking like 90 degree. Ammu, আমি এখন একটু ক্লিয়ার করি। ম্যাথমেটিক্সে looking like, imagine, it looks to me, it's near, এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো অ্যাপ্লিকেবল না। Either yes or not. It's 180. Why? Reason. I think আমার মনে হচ্ছে, but imagine করছি, হতে পারে মেবি, বা পারপেন্ডিকুলার হতে পারে, but not like perpendicular. যেমন দেখো আমি এখানে একটা লাইন ড্র করলাম, ড্র করে আমি এখানে বললাম এটা কিন্তু almost maximum you are thinking is perpendicular.
কিন্তু তুমি পারপেন্ডিকুলার বলতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই পারপেন্ডিকুলার সিম্বল দিব না, এইটার আমি পারপেন্ডিকুলার বলে দিব না, otherwise you cannot take the decision. Clear? So mathematics exact decision you have to make. এখন তোমার ফার্স্ট কথা হচ্ছে আম্মু your answer is right, but you didn't give the logic why it's 180 degree. 180 degree they are called the interior angle. প্যারালাল লাইনের ভিতরে দুটো অ্যাঙ্গেলকে একসাথে বলা হয় ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল, and we all know sum of two interior angle is 180. Sum of two interior angle is 180 degree. আমি আরো একটা ফিগার ড্র করলে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে. Let me clear another by another figure. Suppose there is a two parallel line and this is a transversal. This angle is x, this angle is y. So x plus y, there will be 180 degree. They are called interior angle. This is called interior angle. Okay. এখন দেখো ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলের আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিব। কিভাবে দেখো, একটা প্যারালোগ্রাম ড্র করো অথবা একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করো। This is the two lines are parallel. So these two angles are interior angles and their sum will be 180 degree. যে কোনো দুটো নিয়ারেস্ট অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি হবে when there is a parallelogram or parallel. Clear now? Okay, in the comment section you can write. So this name of the angle is interior angle. The name of the angle is interior angle. Number 8, interior angle. So sum of two interior angles is always 180 degree. Sum of two interior angles is always 180 degree. So let me clear interior angle আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব, আমি আরেকটা एग्जांपल দিচ্ছি। Suppose you can draw a parallelogram. Parallelogram means two opposite sides are parallel. So here two opposite sides, this one parallel this one. So now they are the interior angle. This one, then this one is a transversal. This is the transversal. So that's why this is, so this angle and together they make 180 degree. And there is also 180 degree. There is also 180 degree. And these two angles also make 180 degree. Because two adjacent angle, যেখানে আমাদের প্যারালোগ্রাম থাকবে, প্যারালাল লাইন থাকবে, two adjacent angle. যেমন দেখো 1 এর সাথে 2 ইউজ করলে 180 হবে, 1 এর সাথে আমি যদি 3 ইনক্লুড করি তাহলে 180, আবার 3 এর সাথে 4 ইনক্লুড করলে adjacent angle 180 degree because they are interior angle to each other. The sum of two interior angles is 180 degree. Okay, I think there is number 9. এইটা যদি কেউ না পারে এখন সবাইকে সেই লেভেলে পানিশমেন্ট দিব। This is A and this is B. What is the name of the angle A and B? And are they same or not? Raise your hand. No direct answer. Are they same or not? Maximum student. Just I want to see here 70 student will raise their hand. 70 student have to raise their hand. আর যারা হেজ র্যান্ড অপশন খুঁজে পাচ্ছে না তারা এইভাবে হাত উঁচা করে ধরো, so I can understand that you have raised hand. Those who are not getting the raise hand option, just raise your hand. So A and B are same or not, and why? Okay, let me find out the new student. যারা সব সময় आंसर দিচ্ছে আম্মু আমি তোমাদেরকে দেখছি, just I want to find out another one. Okay, 226. 226. Ammo, unmute yourself. 226. 226. G3. Sorry, G2. 226. Unmute yourself. Maisha, can you hear me? I'm sending so many times requests to you to unmute yourself, but continuously you are doing mute. So why? Ammo, first unmute yourself. 226. I am not getting you, son. Okay, next one. I think you can answer this. 108. Ammo, unmute yourself. 108. Rufaida. Unmute yourself. 108.
Hello? Yes, 108. I think why you are not okay. Just সবাইকে একটু permission দিলাম 1 minute. Okay, one student, please. What is the They are vertically opposite angle. Vertically opposite angle. And vertically opposite angle. yes, A and B are same. Vertically opposite angle. A and B are same. yes, A and B are same. They are, A and B have the equal value. Because they are vertically opposite angle and they are same. yes, they are the vertically opposite angle. Yes, সবাই এখন মুক্তি পাচ্ছে, সবাই আনসার বন্যা বসিয়ে দিচ্ছে। ওকে আম্মু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভার্টিক্যালি opposite angle, because they have the same vertex and the line direction is opposite, and they have a same line but the direction is opposite and the same vertex. অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করার সময় দেখো খুব মজার একটা বিষয়, অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করার সময় আমরা অ্যাজ ইউজুয়ালি কাউন্ট করি রে, আর ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলের সময় পুরোটাই হচ্ছে লাইন। তাহলে রাইট সাইড অ্যারো, লেফট সাইড অ্যারো, that's the right side arrow, left side arrow. So this is the line. The two lines intersect each other. That at an intersecting point, there will be created four angles. And the upper angles is the vertically opposite of below angle. Right angle is the opposite of left angle. And they are called the vertically opposite angle. I think now it's clear. সবাইকে আবার একটু বন্দি করে রাখি, raise hand করবে। Okay, আম্মু, next question, number 10. Now you all are muted here. Number 10. I think they have changed my direction. Okay, just one. Okay, it's now very clear. First, this is mentioned here. No, okay. What is the name of the angle? A, B, C. The two informations given, angle and side. Now raise your hand. There are 5 students have raised 8. The number of raising hand is increasing now. 10 students. এখনো আমাদের একটা সেকশনে যত স্টুডেন্ট থাকে around 35. There are 11 students have raised hand. দেখো আজকে কিন্তু অনেকেই লিভ নিচ্ছে, ভাবছে কখন আমার নাম ধরে ডাকে। I think there is okay, let me find out another students. 15 students have raised hand. 15 students have raised hand. 221 ammo, 221 Tahia Islam ammo. What is the name of the figure mentioned here, number 10? The right angle. Sir, only right angle. Is there no related with the side? 204. Marjia ammo, please. 204. What is the name of the figure mentioned in the question number 10? Unmute yourself. Ammo, Sir, right angle triangle. Sir, right angle triangle. it's only right angle triangle. According to side, what types of triangle? Triangle. It's right angle, yes, definitely. But according to side, there is another name of the triangle. Now, okay, those who have raised hand, just Ammo, okay. I think you are now muted. Yes, sir. It's right angle and 90-degree angle triangle. yes, it's right angle 90 degree, but there is another information given here in the figure. Okay. I think কাকে জিজ্ঞেস করব? Okay. Noshin Ammo 305. Unmute yourself. 305. Sir. What is the name of the triangle? স্যার এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল।
সবাইকে পানিশমেন্ট দিতে হবে, সবাই শুধু রাইট অ্যাঙ্গেলটাই চোখে দেখলো। স্যার এটা কি আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল? এই যে এখন আমি কারেক্ট আনসারটা পাচ্ছি, রাইট অ্যাঙ্গেল এন্ড আইসোসেলিস, রাইট অ্যাঙ্গেল sir. এন্ড আইসোসেলিস। Okay, first everyone write here, right angle and isosceles triangle. Everyone write the name of the figure, right angle and isosceles triangle. Right angle and isosceles triangle. So I think it's very clear to all of you. আমাদের আজকে অলমোস্ট টাইম ইজ ওভার। নেক্সট ক্লাস আমাদের সবার আছে ইনশাআল্লাহ। আমি নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে একটু ডিসকাস করব। আমি চাচ্ছি তোমাদের রেসপন্স গুলো আরো ভালো থাকবে। আজকে যে কথাগুলো বলেছি এই টপিকস গুলোর উপর বেস করে তোমাদের 3টা থেকে 4টা অলমোস্ট এমসিকিউ পরীক্ষা আসবে। সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, রাইট অ্যাঙ্গেল, ট্রায়াঙ্গেল রিলেটেড এমসিকিউ, and acute angle, obtuse angle, and isosceles triangle. So alternate angle, corresponding angle. So concept should be very clear. Otherwise, you cannot answer all the questions properly. So my dear students, please, there are 5 students have raised hand. আম্মু তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা প্লিজ? If you have any question, স্যার আমাকে একটু 1 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখাতে পারবেন? হ্যাঁ আম্মু অবশ্যই দেখাবো আম্মু, ডেফিনেটলি। নাম্বার 1, এখন বলেন আপনি লেট কোশ্চেন কেন, আগে সেই প্রশ্নের আনসার দেন। না আবার একটু ধরতে দেরি হয়ে গেছে তো। Okay, Ammu. Okay, now you can see the next question number 1. Already our time is over. So just difference between line ray and the line segment. This is the ray, line and line segment. The first the figure number. এটা আবার যারা পরে আসছে উলট চেঞ্জ করে ফেলবা। এটা হচ্ছে আমাদের রে, এটা হচ্ছে আমাদের লাইন, আর এটা হচ্ছে আমাদের লাইন সেগমেন্ট। স্যার আপনি 4 নাম্বারের একটু রিজনটা বুঝাই দিতে পারবেন? 4 নম্বরের রিজন আম্মু একটু, হ্যাঁ ইয়েস, সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ আম্মু সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে দেখো একটা স্ট্রেট লাইনের স্যার করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলটা। করেসপন্ডিং, ওকে লেট মি ক্লিয়ার। করেসপন্ডিংটা আমাদের একটু টাইম আজকে অনেক দূর হয়ে গেছে, তাও আমি একটু বলছি আম্মু, জাস্ট 10 সেকেন্ডস। দুটো প্যারালাল লাইনের মধ্যে যখন আমরা একটা ট্রান্সভার্সাল ড্র করব, তখন এই যে একটা অ্যাঙ্গেল উপরে থাকবে একটা নিচে থাকবে, তখন আমরা তাদেরকে বলবো করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। ক্লিয়ার স্যার? স্যার এটা হচ্ছে সেম সাইড অফ দ্য প্যারালাল লাইন, ট্রান্সভার্সাল। যেমন এখানে একটা যদি আমি দেই, এটার সাথে এটা ইকুয়াল হবে। সো দে আর করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, यस স্যার আপনি আমাদের রেজাল্টটা কবে দিবেন? ও তোমাদের ইমপ্রুভমেন্ট টেস্টের রেজাল্ট নতুন করে एग्जाम চলে আসছে। ঠিক আছে আম্মু, দেখি এখনই দিচ্ছি। আই থিংক আপনি কি তোমরা তোমাদের সবাই, আমি ভাবছিলাম যে তোমরা যেহেতু তোমাদের সবাই স্কোর গুলো জানো, সেটা ফরম্যাট আমাদের স্কোর জানি। হ্যাঁ তোমাদের টেনশন বাড়বে কিনা এই জন্যই ভাবছি দিস ইজ ওকে। আমি দেখি আমি আজকে কালেক্ট করব। ওকে, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার স্টুডেন্টস, এন্ড হোপ টু সি ইউ অল in the next classes and wish you all the best. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার।